good to know what's a wrong view. Moreover, wrong view is understood as a bad deed. In other words, wrong view is intentional. You cannot make a bad deed or any deed, kamma, without intention. Chetanahang bhikkhave kammang vadami. Monks, I say that it's the intention that is kamma. Kamma is intention. So you cannot make bad deed by wrong view if wrong view is unintentional. Wrong view is always intentional. Dạ vâng, và tà kiến thì rất là nguy hiểm, vì tà kiến sẽ đi kèm với là các hành động bất thiện, như Đức Phật đã nói, tác ý là nghiệp, nghiệp tác ý là nghiệp, nghiệp sẽ không bao giờ đi rời khỏi tác ý. Vì vậy mà nếu mà nói là tà kiến thì nó luôn luôn là có tác ý, không thể nào mà không có tác ý. So we have 10 kinds of wrong views. 10 kinds of wrong actions, okay? So we have 3 kinds of wrong action by body. That's killing, stealing, adultery. 4 kinds of wrong action by speech. Backbiting, insulting, and idle chatter. 3 kinds of bad deeds by mind. So that's very simplified: greed, hatred, wrong view. Okay, so here greed is most importantly when you do not like somebody to have what you have, or when you do not like that, or when you want to have something that another person has, and you think that it's not fair, but actually that's not your business. Whoever has whatever they have it. That's done. So we do not try to remove others' wealth, and we do not try to prevent others from getting new wealth. You see, so you do not try to reduce their wealth, and you do not try to stop their increase of wealth. So this is covetousness, abhijja. Abhijja also could mean that you like want more and more, but here more important, is this evil thought that you want to have more, you don't want others to have it. And then we have anger. Anger is more importantly that you want to cause someone harm. It's not like being angry that it's too hot, or that it's too cold, or that it's raining. No, that's not hatred. Hatred is when you wish that somebody else, is not successful, or somebody else is harmed, or somebody else has pain or suffering, or that they go to hell or something like this. So that's called ill will. Ill means something bad. Will means that you want it. You want something bad to happen to someone else. That's why we say in English, ill will. Will means you wish something. Ill is bad. Bad wishing. So this is ill will. Abhijja, domanassa. So this will be domanassa. Ill will. We could also say vyapada. Vyapada is more accurate here. That means like violence or bad wishing, ill will. And then the last one is micchadikti, wrong view. So these are 10 kinds of bad deeds. And it would almost seem like if you don't do any of these 10 deeds, then you are good. You're good to go. Everything is fine. You will be happy, living long, next life heaven or nibbana regarding your practice. And that seems to be fine, but it's actually not so. So even when you avoid all of these 10, you have yet to do other 10. Okay, so 10 to avoid and 10 to do. Chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta biết là sẽ có 10 bất thiện nghiệp trong hành động, đó là 3 bất thiện nghiệp về thân, 4 bất thiện nghiệp về khẩu và 3 bất thiện nghiệp về ý. Về thân như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về khẩu như là nói lời nói dối, nói lời nói vô ích, nói lời nói chia rẽ và nói những lời nói thô tục. Và về ý như là lòng tham, sân hận hay là tà kiến. Lòng tham ở đây có nghĩa là chúng ta không mong muốn rằng ai đó cũng không mong muốn rằng người khác có những cái thứ mà mình có.
ngăn chặn ngăn chặn người khác mong muốn có những gì mình có, mà rõ ràng điều đó là không không nên. Vì vậy mà chúng ta không không cố gắng mà có thể giảm đi cái sự giàu sang, có nhiều tài sản của người khác, cũng như là ngăn chặn việc người khác có gia tăng cái tài sản của họ, thì đó gọi là lòng tham. Hay là về sân hận ở tiếng Pali nó sẽ là domanassa hoặc là vyapada. Thì sân hận ở đây không không phải là khi mà chúng ta thấy quá nóng hay quá lạnh mà chúng ta cảm thấy bực tức, mà ở đây nghĩa là chúng ta mong muốn rằng ai đó bị hại, ai đó làm đau khổ, ai đó chịu khổ, ai đó đi xuống địa ngục vì đã khiến cho chúng ta không vừa lòng chúng ta. Ở trong tiếng Anh nó có nghĩa là ill will, cho ill là làm sự xấu xa, và will là một cái sự mong mỏi, tức là mong mỏi điều xấu xa đến với người khác, thì đó được gọi là sự sân hận ở đây. Và và cuối cùng là tà kiến, hay tiếng Pali nó sẽ là micchaditthi. Thì ở đây nếu mà chúng ta tránh được 10 điều bất thiện này thì có vẻ chúng ta sẽ trở thành người tốt, người thiện, khi mà chúng ta có thể có mong cầu một cái biến đỗ tốt vào vào kiếp sau, những cái tương lai. Tuy nhiên thì khi mà tránh 10 điều bất thiện này không có nghĩa là chúng ta toàn hảo về 10 điều thiện. So, right view comes first. When we talk about the Eightfold Noble Path, the right view is the basis for the remaining seven factors of enlightenment. And now we will be reading something in Vietnamese, and I'm getting it ready. So I would like to ask an organizer to open this sutta and share the screen with it. And there's quite a lot of reading, so get ready for that. But we don't need to translate it, so it will be actually. So where we start with view. So can you scroll a little down? Yes, there it is. CHÁNH KIểng. And we will be reading the view, and we will be reading all of that chapter of view. Can you scroll a little bit down? Yes, CHÁNH KIểng. So we will not read that. Okay, we'll read until this CHÁNH KIểng, CHÁNH NIệm. Okay. And what about if some of our students read? Yeah. May I have a confirmation that we read the right view and then That's right. No, only the right view chapter. Okay. But Yes. Yeah. only that chapter. Whatever is after that, which is intention, we will not read that. Dạ. Dạ. Thiền sư có mời một vị thiền sinh ở trong Zoom để đọc cái phần này. Kính mời thiền sinh giơ tay giúp chúng con nếu mà quý vị muốn đọc cái phần này ạ. So who wants to raise your hand, or I will choose. Yes, I asked them to raise their hands if they want to read this part. Thiền sư chờ mọi người giơ tay đi ạ. Great. Tuệ Hoa, it's yours. Dạ, mời chị Tuệ Hoa. Dạ, con xin đọc. Chánh kiến. Ở đây, này các tỷ kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ chi, tà kiến là tà kiến. Tuệ chi, chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là chánh kiến của vị ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tà kiến? Không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự, không có quả báo các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sinh. Ở đời không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt.
lại tuyên bố lên. Như vậy, này các tỳ kheo, là tà kiến. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến, này các tỳ kheo, ta nói có hai loại. Này các tỳ kheo, có loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Có loại chánh kiến, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi, Maggaga. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sinh. Ở đời có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt ở đời này và đời khác, lại tuyên bố lên. Như vậy, này các tỳ kheo, là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì, này các tỳ kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị tu tập thánh đạo, thành thục trong thánh đạo, có vô lậu tâm, có thánh tâm. Chánh kiến như vậy, này các tỳ kheo, thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt được và an trú chánh kiến, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy, ba pháp này chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Dạ mô Phật, con đã đọc xong ạ. Sadhu, sadhu, sadhu. So this is right view. Right view is of two kinds. One is the worldly view that helps you to get good karma, to be born in heaven. The other right view is the view of the Four Noble understanding, accepting. First you accept and gradually you grow in it. So accepting the Four Noble Truths, and that helps you to get out of the world. Now, both of them are necessary. So you cannot just say, okay, you know what? I don't want this right view that's for this world. I want the right view that leads me out of the world. Because the right view that leads you out of the world can be grown through the right view that helps you be comfortable in this world. Because you need to be comfortable in order to be able to see how things are. So now people like to distinguish, this dukkha patipada and sukha patipada. So there are four kinds of training. So you have kippa bhinya sukha patipada. Then you have kippa bhinya dukkha patipada. Dandha bhinya sukha patipada. Dandha bhinya dukkha patipada. Okay, so there are like these four, which means that you practice fast and it's comfortable. You practice fast and it's uncomfortable. You practice slowly and it's comfortable. You practice slowly and it's uncomfortable. All right. And people are like, so what about if I just like sit in meditation and don't move, for 5 hours? And that will be like the path that's fast and uncomfortable. Or maybe slow and uncomfortable, but at least it's the path, isn't it? And my answer is, why?
Why? What's that for? Why would you choose dukkha patipada if you can choose sukha patipada? How do you know? Why do you think that dukkha patipada will be faster for you than sukha patipada? You know? So my sense is that dukkha patipada, the suffering training, is not on selection. It's not on demand. You do not choose. You don't have the choice that you will practice comfortably or uncomfortably. I don't think that you have that choice. And I don't think that you have the choice to practice fast, to attain Nibbana fast or slow. There it is easy, right? Everybody understands. Of course, I cannot know whether I get it slow or fast. Well, then how do you know whether you can get it pleasurably or unpleasurably? You see? You cannot know that. So there is no need to make yourself suffer. And that's where the worldly right view comes in. Through the right worldly right view, through the right worldly view, or the worldly right view, you create conditions for yourself so that you naturally progress comfortably through being generous, paying respect to your mom and dad, believing in past life, next life, accepting the fact. The last one is a little bit special. So the one that you believe that there is a Buddha who became enlightened, we'll talk about it later. But now I'm concentrating on these 9. So as you are as you accept these 9, then at that same time you happen to follow them, because you believe that there is a past next life. So you believe that there is a consequence of your actions, and therefore you know that if you do good things, they will bring you some good consequence, some reward. So these 9 right views are very helpful. They're very helpful, and the more you believe in them, the better you will behave. The 10th one is very different. The 10th one is very different, because you will probably not have the 10th one if there is no Buddha yet. Okay, that's not our case today. We had Buddha already. It's different. So there is a time when you have the Buddha, when you had the Buddha already, and when you do not have the Buddha yet. Okay? So the time when you have the Buddha is when the Buddha lives, and you can speak with him, meet him, or listen about him, or whatever. When you had the Buddha already means that the Buddha was there, he's not alive anymore, but you can get to know his teachings. So that's when you have the Buddha already. And then when you do not have the Buddha yet, you do not know that there is any Buddha. You don't know that such a thing is possible in the world. You don't know that there are Buddhas arising in the world. And indeed, nobody knows that. Some people maybe have heard that there is this word Buddha, but nobody has a clue what that could really mean. So in those times, you cannot have the 10th right view, because the 10th right view is belief in the Buddha. So if you don't know that Buddhas exist, how can you believe in that? But the 9 right views are not really dependent on the Buddha. You can learn about them from gods, from Brahmas, from someone else, from ascetics, from remembering your past lives and whatever. So they're not that directly dependent on the Buddha. The Buddha, of course, provides them clearly, systematically, everything, but there are still many, many people in the past, before the Buddha arose in the world, who actually did believe in this 9, and they had no idea who's the Buddha or what that means. So it is possible to believe that. And so these 9 right views help you to do good deeds. As you do good deeds, as you do good karma, then you either enjoy the life in the heaven, or maybe even in the Brahma world.
you enjoy long life, health, happiness, power, intelligence, beauty. So that definitely comes. That is totally sure. But they on their own will not take you out of the world. However, these will help you to get out of the world when the 10th right view becomes possible. When the Buddha appears in the world, or when the Buddha's teachings is available, then it is possible for you to learn the Four Noble Truths and then start the path. It's called the Eightfold Noble Path. And on this Eightfold Noble Path, if you did have these 9 right views and you engaged yourself in generosity and paying respect to your parents and so on, we will be talking about the 10 good actions coming soon. Then the practice, the patipada practice, is then sukha. That means it is pleasurable, and it is kippa. Kippa abhinya. Kippa means fast, and abhinya means higher knowledge. Okay, maybe you know the Venerable Kippa Panyo. So Kippa means fast, Panya means wisdom. Okay, so his name means that he got wisdom very fast. Again, as a result of very good karma, probably supporting the Buddha in a past life and so on. That's just the meaning of his name. I'm not describing him, I'm describing the name. Okay, so you can understand the right view, both of the right views, in this way, that they complement each other. All right. So through the worldly right view, you get support for your supramundane right view, the one that takes you beyond the world. And that supramundane right view helps you find out that the worldly right view is not just belief, but that it is true. Okay, so as you meditate, as you practice, as you become enlightened, some people become arahants, some people become pacceka buddhas, some people become Sammāsambuddhassa, and they get these special knowledges, and they know, they can see that indeed there are past lives, there are future lives. They can see that paying respect to mom and dad is meritorious. Okay, they can see that giving, donation, that these are good deeds and they bring you happiness in the future. So this is something that you get from the supramundane view. The Four Noble Truths, the practice, if you have the good karma for that, they will help you get the special knowledges which show you that the view that you had, the worldly view that you had, was not just some belief because you were afraid, but it was actually accepting the reality as it is. Dạ vâng, và con xin phân lại từ đầu. Tức là người muốn nói rằng là chánh kiến ở đây thì có liên quan đến bát chánh đạo. Ở đây rõ ràng chánh kiến là một trong 8 yếu tố trong bát chánh đạo. Và ngài có giới thiệu bài kinh và chúng ta vừa đọc, đó là đại kinh 40. Trong đó thì chị Thị Hoa vừa đọc giúp đại chúng phần chánh kiến, và xin cảm ơn chị Thị Hoa rất nhiều vì một giọng đọc rất là hay. Và như vậy thì ngài muốn nói rằng là ở đây chánh kiến thì chúng ta sẽ có hai loại chánh kiến. Thứ nhất là chánh kiến liên quan đến thế gian, ví dụ như là những cái chánh kiến này thì chúng ta là giống như là những cái thiện nghiệp, những cái nghiệp tốt mà giúp cho chúng ta có thể có những cái kết quả tốt trong tương lai. Chúng ta có thể tái sinh vào cõi trời, cõi thiên, phạm thiên. Và thứ hai đó chính là chánh kiến siêu thế, hay là một cách mà chúng ta chấp nhận về hiểu biết và chấp nhận về tứ diệu đế. Và cái chánh kiến này sẽ giúp chúng ta
đi ra khỏi thế gian, hay được gọi là siêu thế. Và với cái chánh kiến mà đi ra khỏi thế gian đó, đạt những quả vị ra khỏi thế gian đó, ví dụ và những cái chi kiến ra khỏi thế gian đó, như là một vị A La Hán, hoặc là một một vị A La Hán, hoặc là một vị Phật độc giác, hoặc là một vị Phật chánh giác, thì chánh kiến của vượt ra khỏi thế gian thì sẽ thường đi kèm, thường đi cùng với là chánh kiến trong thế gian. Khi mà chúng ta đã có chánh kiến trong thế gian rồi thì chúng ta mới có tiếp tục tu tập và đạt được đến chánh kiến vượt ngoài thế gian. Thì ở đây Ngài có chia sẻ về 4 cách mà chúng ta thực hành, mà chị Thắm có nêu ở trong phần chat box. Ví dụ chúng ta sẽ có là những con người mà thực hành rất là khó khăn và chứng đắc rất là chậm. Có những người mà thực hành khó khăn, chứng đắc nhanh. Những người thì thực hành dễ, chứng đắc chậm. Và những người thực hành rất là dễ và chứng đắc nhanh. Và ví dụ như là chúng ta quyết định là chúng ta ngồi trong vòng 5 giờ liên tục, thì nó được gọi là chúng ta có thể là chứng đắc nhanh, nhưng mà thực hành thì khó khăn, thực hành thì vất vả. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được là chúng ta nên thực hành theo phương pháp nào, hoặc là làm sao chúng ta biết được là chúng ta thuộc về loại hành giả nào? Chúng ta thuộc về hành giả mà chứng đắc nhanh, chứng đắc nhanh thực hành dễ, hay là chúng ta thuộc về loại thực hành hành giả mà chứng đắc chậm, mà thực hành cũng chứng đắc chậm, thực hành cũng khó khăn. Thực ra là chúng ta không có lựa chọn trong việc này. Chúng ta không thể nào biết được là chúng ta thuộc hành giả nào. Rất là khó để có thể biết điều này, dường như là nó là một cái hệ quả của nghiệp và quả của nghiệp của quá khứ. Vì vậy mà chúng ta cũng không nên quá là bắt chúng ta phải chịu, khiến cho bản thân của chúng ta phải chịu khổ và bắt buộc phải đi theo cái con đường duy nhất trong 4 con đường này. Và khi đó thì sẽ đi vào cái vai trò của chánh kiến ở đây. Dường như chánh kiến sẽ giúp cho bạn tạo duyên, giúp chúng ta tạo duyên trong những hoạt động của chúng ta, và từ đó là chúng ta sẽ tiến đến một cái quá trình tự nhiên. Ví dụ như là chúng ta bố thí, chúng ta tôn trọng, kính trọng những bậc trên, kính trọng cha mẹ, chúng ta tin tưởng vào một kiếp sống tiếp theo, hoặc là chúng ta tin tưởng vào cái sự chứng đắc và cái sự giác ngộ hoàn toàn của Đức Phật. Và vì vậy mà chúng ta khi mà có sự tin tưởng như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành theo những điều chúng ta tin tưởng, và từ đó thì do hậu quả của nghiệp và quả của nghiệp, thì cái hậu quả của những cái sự tin tưởng đó và cái sự suy nghĩ đúng đó thì sẽ đưa đến cái kết quả tốt cho cho chúng ta. Vì vậy mà chánh kiến là một điều rất là hữu ích, và chánh kiến giúp cho chúng ta biết được là chúng ta nên hành xử như thế nào. Và 10 chánh kiến, 10 suy nghĩ đúng ở đây thì chúng ta chỉ có thể gặp toàn bộ 10 chánh kiến này khi mà có vào thời kỳ có Đức Phật, tức là thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn hiện hành, và chúng ta biết được đến giáo pháp của Đức Phật, thì đó là những thời mà còn có giáo pháp của Đức Phật. Và những thời mà chưa có giáo pháp của Đức Phật, chưa có sẵn giáo pháp của Đức Phật, thì những thời đó thì họ không biết rằng Đức Phật là ai, không biết rằng là có một cái có một cái suy nghĩ, một cái giáo trình là như vậy. Họ không nghĩ rằng là có những điều đó diễn ra. Và đó là hai giai đoạn. Một giai đoạn là còn có giáo pháp của Đức Phật, và còn một giai đoạn là chưa có giáo pháp của Đức Phật. Thì ở đây có 9 hành động, thì 9 suy nghĩ đúng, thì thực sự không phụ thuộc vào việc là có hay không có Đức Phật ở đó. Ví dụ là chúng ta có thể học những cái điều đó từ những vị tăng sĩ, vì từ những cái kiến thức của chúng ta đạt được khi mà chúng ta nhớ về các kiếp quá khứ, hoặc là những điều tương tự như vậy. Hoặc là thậm chí có nhiều người tin tưởng vào những cái điều đó, mặc dù là họ không hề biết Đức Phật là ai. Và những cái điều đó thì có thể giúp chúng ta làm được những điều thiện, chúng ta tận hưởng cuộc sống, chúng ta có một cuộc sống dễ dàng hơn, chúng ta có thể tái sinh trong cõi, chúng ta có thể tránh được tái sinh trong cõi khổ, chúng ta có một cuộc sống có tuổi thọ dài, chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh, chúng ta có nhan sắc xinh đẹp, hoặc chúng ta có trí tuệ. Và tất cả những điều đó thì chắc chắn nó sẽ tới
do nghiệp và quả của nghiệp. Tuy nhiên thì với tất cả những điều đó thì chúng ta không thể nào vượt ra khỏi thế gian được, mà nếu mà để vượt khỏi thế gian thì chúng ta cần tất cả là đầy đủ cả 10 chánh kiến, 10 cái suy nghĩ đúng đắn như vậy. Và từ đó khi mà có đủ 10 thứ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi trên con đường bát chánh đạo. Và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái và chúng ta sẽ có những cái thành tựu mà vượt ngoài thế gian. Và khi đó thì khi mà chúng ta có 10 kiến rồi thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả dựa trên cái hành động thiện của mình. Chúng ta sẽ đạt được những quả vị như là A-la-hán, hoặc là Đức Phật độc giác, hoặc Đức Phật chánh đẳng giác. Và từ đó thì chúng ta sẽ hiểu được cả hai loại chánh kiến, và chúng ta tin tưởng hơn và vững chắc hơn vào trong cái tri kiến của mình, và chúng ta hiểu rõ hơn về những cái tri kiến mà chúng ta đã, những cái tri kiến thời gian. Nếu mà trước đó chỉ là lòng tin, là cái tín tâm của chúng ta, thì khi này chúng ta có một cái bằng chứng, chúng ta có nhiều trí tuệ hơn để hiểu rõ chúng hơn, và hiểu rõ hơn về những cái hành động đó. Chúng ta biết rằng và tin tưởng rằng và chắc chắn rằng là với những hành động thiện như là bố thí, như là sự kính trọng, thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả thiện, những cái kết quả thiện, như là chúng ta sẽ có một cuộc sống ở kiếp sau tốt hơn, chúng ta sẽ có sắc đẹp, chúng ta sẽ có giàu sang, trí tuệ. Thì đó được gọi là chánh kiến siêu thế. Chánh kiến siêu thế ở đây là giúp chúng ta vượt ra khỏi thế gian. Và chúng ta khi mà dựa vào chúng ta những cái mà chúng ta đạt được, như là chúng ta biết được những kiếp quá khứ, chúng ta biết được tương lai, thì từ đó chúng ta sẽ thấy là chánh kiến thế gian lúc này thì sẽ không chỉ đơn giản là những sự niềm tin mờ mù quáng nữa, mà nó sẽ là những cái sự thực hiểu rõ và tri kiến của một vị đạt được những quả vị mà vượt thế gian. Yes, teacher. Sorry teacher, can I ask some information in question? Trong cái phần dịch của em Thảo thì con xin bổ sung thêm một xíu, đó là cái phần mà ngài chia sẻ đó là cái chánh kiến thứ 10 đó, là chánh kiến về cái niềm tin vào Đức Phật. Thì cái chánh kiến này chỉ có khi mà trong thời Đức Phật, ở đây ngài giải thích là nó sẽ có những khoảng thời gian khác nhau, thì trong đó là có thời có Đức Phật và thời chưa có Đức Phật. Thì thời mà có Đức Phật có nghĩa rằng là có Đức Phật ở trên thế gian, quý vị có thể sống trong thời có Đức Phật, có thể nói chuyện với Đức Phật, có thể gặp Đức Phật, có thể lắng nghe từ Đức Phật. Thì cái chánh kiến này nó chỉ có khi trong thời Đức Phật mà thôi, bởi vì chỉ có thời Đức Phật thì chúng ta mới có cái niềm tin rằng là có Đức Phật tồn tại. Còn các cái chánh kiến còn lại, 9 cái còn lại ấy, thì chúng ta tức là không có phụ thuộc vào là có Đức Phật hay không, mà mình có thể học được từ các vị thiên, vị Phạm Thiên, hoặc là học từ những vị tu sĩ, những vị ẩn nhập. Thì tất cả những cái chánh kiến còn lại thì chúng ta dễ dàng có, nhưng riêng cái chánh kiến thứ 10 ấy, thì chỉ có được vào thời mà có Đức Phật, khi mà có được những bằng chứng, có những cái niềm tin chắc chắn rằng là có Đức Phật tồn tại. Dạ, con xin bổ sung cái phần. Yeah. Yes, teacher. Okay, so now right view is a little more complicated than just, okay, believe this and it's done, because there are subtle views, or how to say that. There are things that people believe and that are not directly one of these 14 right views, but they are included
in one of these 14 right views. And if that right view, if that wrong view or the view is wrong, then that still takes the person to hell. For example, so in the Buddha's time, soldiers, they believed that if they die in the battle, because they died in the battle, they will be born in a special warrior heaven. But they were wrong. Those who die in the battle, according to the Buddha, are born in a special warrior hell. That's quite a difference, right? Likewise. And this one is a little complicated. In the Buddha's time, there are people who believe that if they perform nicely in a theater, you know, if they make the people really lustful or angry as they're performing their drama in the theater or whatever is the performance, then when they die, they will be born in the drama heaven. But the Buddha said, when they die, they will be born in the drama hell. So that also is quite different, right? Now, there is one thing where this is not about scriptures. This is how we understand the scriptures. And monks understand it in the way that, Burmese monks understand it in the way that, okay, so if you fight in the war and you die, that means you will go to that hell. If you play drama in a theater, then, you know, when you become old and you die, you will be born in the hell. But there is one point that the Buddha said, and that I just somehow do not hear from these Buddhist monks. And that is that the Buddha speaks about wrong view. It's a little detail there, but it's there. Why would the Buddha need to mention it if it's not needed? The Buddha says, if you as a comedian believe, comedian, somebody who plays in drama, it's an old meaning of the word. If you as a comedian or an actor, that's more accurate, if you as an actor believe that you will be born in the actor heaven, then that belief is the reason why you will be born in the actor hell. If you as a warrior believe that when you die in the battle, you will be born in the warrior heaven, then that belief will take you to the warrior hell. What if the warrior didn't kill anyone at all and doesn't have the belief that he will be born in the heaven, for that he will be born in the heaven for dying in the battle? Then how will you explain that the warrior is going to hell? There's no reason. No. What if that actor doesn't have any intention to cause lust or hatred in the people? What if the actor just wants to show what happened in the past? Hey guys, you know, like in the past, there were these people, there were these things, and they happened, and now we are reproducing it for you. So then how will you explain that the actor will be born in hell? I don't know how to explain it. You know, please tell me. You see? So, and the Buddha himself doesn't say you will go to hell because you're an actor, or you will go to hell because you are a warrior. The Buddha says you will go to hell because you as an actor have the belief that as an actor you will go to the heaven. You will go to hell because you as a warrior believe that as a warrior you will go to heaven. You see? It's different. So that's true. Everybody needs to have camera on. Cannot show us here some Illuminati or whatever are the conspiracies that maybe Teresa believes in.
You need to turn on your cameras. Teresa has an Illuminati sign on her video, and this is a sign of conspiracy theories. They believe that there's a shadow government in the USA, and it governs the world, and it tries to make the new world order. Okay, and they're behind all of the suffering that we have. So that's the symbol that now Teresa is using. So Teresa, I don't want to see that symbol. I would like to see your face, likewise everybody else. Dạ, chị Nhung chị có ở đấy không ạ? Chị Nhung ơi. Trong thời gian đợi chị Nhung thì chúng con xin phép được dịch phần vừa rồi. Thì sẽ đến một phần cũng khá là phức tạp hơn là về chánh kiến. Đây là về chánh kiến thì có một số điều mà con người tin tưởng rằng có một số điều mà chúng ta tin tưởng mà không trực tiếp được nêu trong 14 chánh kiến, 14 suy nghĩ đúng. Tuy nhiên thì nó cũng được thêm vào khi mà nhắc đến về chánh kiến. Rõ ràng là với tà kiến thì sẽ khiến cho con người rơi vào con đường ác đạo và đi xuống địa ngục. Và Ngài muốn kể rằng là ở thời Đức Phật thì với những người mà chết ở trên chiến trường, những vệ sĩ, những anh hùng mà chết trên chiến trường thì họ tin rằng là họ sẽ được tái sinh vào trong cõi thiên, một cõi thiên dành riêng cho các vị anh hùng đó. Tuy nhiên thì chính Đức Phật cũng nói rằng là họ không hề tái sinh ở trên cõi thiên, mà chính xác thì họ tái sinh ở cõi địa ngục dành riêng cho những cái vị chiến thần đó. Tương tự như vậy thì ở thời Đức Phật, những người mà họ diễn những cái hài kịch, họ diễn những cái vở kịch ở trên sân khấu, thì họ tin rằng là sau khi họ già đi và chết thì họ sẽ được tái sinh ở trên cõi trời, trên cái cõi mà dành riêng cho những người nghệ sĩ mà biểu diễn như vậy. Tuy nhiên thì Đức Phật cũng khẳng định lại rằng họ sẽ tái sinh ở cõi địa ngục dành cho họ, mà không phải ở trên cõi trời. Mọi người thấy đó là một sự khác biệt giữa những gì Đức Phật dạy và những cái gì mà chúng ta suy nghĩ và tin tưởng. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta hiểu rằng là khi mà những người những chiến thần họ hy sinh trên chiến trường thì họ thay vì lên cõi thiên thì họ sẽ xuống địa ngục. Tương tự như vậy, những nghệ sĩ, những người mà những nghệ sĩ diễn hài hoặc là những diễn viên thì họ thay vì họ sẽ lên cõi thiên thì họ sẽ xuống dưới địa ngục. Và Đức Phật giải thích một cách rõ ràng, Đức Phật giải thích một cách cụ thể rằng là tại sao họ lại xuống địa ngục. Bởi vì chính cái tà kiến, bởi chính cái suy nghĩ rằng là họ khi mà họ chết đi thì họ sẽ được lên thiên đàng, thì chính cái suy nghĩ sai lệch đó chính là nguyên nhân khiến cho họ xuống địa ngục. Đức Phật không hề nói rằng là bất kỳ ai làm các nghệ sĩ hài hay là bất kỳ ai làm các chiến thần ở trên, làm chiến thần ở trên chiến trường sẽ đều đi xuống địa ngục. Mà Đức Phật giải thích rằng là chính vì họ có những suy nghĩ sai lệch như vậy, và đó chính là lý do mà khiến cho họ xuống dưới địa ngục. Như vậy thì với những người diễn viên hay là với những người chiến sĩ mà họ không hề có, với những diễn viên mà họ không có tác ý rằng là họ diễn để cho tăng cái sự tham ái, tăng cái sự sân hận của người xem lên, hay là những cái vị chiến sĩ mà họ ra chiến trường nhưng mà họ không có một cái suy nghĩ sai lệch rằng là sau khi họ chết họ sẽ đi lên trên cõi thiên, thì vậy thì với những có thể giải thích được là tại sao họ lại có thể xuống địa ngục sau khi họ chết. Thì
ngài cũng chưa rõ về cái câu hỏi này, và nếu mà quý vị có bất kỳ một cái gợi ý nào về vấn đề này hoặc là giải thích về vấn đề này thì ngài có thể trao đổi cùng với mọi người. Và chị Nhung, ngài muốn nói về cái avatar của chị Nhung, thì avatar của chị Nhung nó là một biểu tượng của một cái phần phi chính phủ, tức là một cái chính phủ đứng phía sau của nước Mỹ, và chính phủ đó cai quản thế giới và là nguồn căn của tất cả những sự khổ đau của chúng ta. Nên là nếu có thể thì Ngài hy vọng rằng là chị Nhung có thể bật camera lên, vì ngài không muốn nhìn thấy cái biểu tượng này. So that's all from me for the right view. If anybody has any question, just ask me. And we have 2 questions to go through, right? Within the next 6 minutes. Dạ vâng. Và không biết là trong đây thì có các vị thiền sinh và các vị phụ tá thì có ai có câu hỏi gì về chánh kiến không ạ? Hoặc là bất kỳ câu hỏi gì trong quá trình thực hành thiền của mình. Quý vị có thể giơ tay ạ, và chúng con sẽ hỗ trợ. So we are talking about Neya. So we have Uggha-titanyu, Vipanchitanyu, Neya, and Padaparama. So Uggha-titanyu means somebody who can become enlightened upon hearing 1 or 2 lines of Dhamma. Okay, so for example, Ye Dhamma hetu pabhava te sanghetung tathagato aha te sanchiyo nirodho evang vati mahasamano. So that would be a kind of like Uggha-titanyu. Vipanchitanyu needs a little bit more. Instead of 2 lines, Vipanchitanyu needs 4 lines. Okay. Now, all of us here have heard about several thousands of lines of Dhamma, so we are pretty sure that we are neither Uggha-titanyu nor Vipanchitanyu. Dạ vâng. Và chúng con xin phép được trả lời một câu hỏi trước đó. Sau đó thì chúng con sẽ đi vào câu hỏi của chị Tuệ Hoa. Thì ở đây có một vị hỏi câu trả lời về sự phân biệt giữa 4 hạng người chúng sanh, đó chính là Ukkatitantu, Vipachitantu, Neya và Padaparama. Thì ở đây hạng người thứ nhất, tức là người Ukkatitantu, là người mà có trí tuệ rất là nhanh và nhạy bén. Thì với những người này thì họ có thể chứng đắc các tầng thánh chỉ bằng nghe khoảng tầm 1 đến 2 câu một Đức Phật thuyết pháp của Đức Phật là họ có thể chứng đắc được rồi. Và lại người thứ hai đó chính là Vipanchitanyu, là người họ sẽ cần thêm một chút nỗ lực. Ví dụ như là với người có trí nhanh như là Ukkatitantu chỉ cần 2 dòng của 2 dòng thuyết pháp thôi là họ đã chứng đắc, thì Vipanchitantu có thể cần 4 dòng và sau đó thì họ sẽ chứng đắc quả vị. Tuy nhiên thì với những người học như chúng ta thì rõ ràng là chúng ta đã học và đọc rất hàng ngàn câu pháp rồi mà chúng ta vẫn chưa hề chứng đắc, chứng tỏ là chúng ta sẽ không thuộc vào 2 hạng người này. So Neya needs much more. Neya is somebody who needs Neya is somebody who is most importantly Tihetuka. So now we'll be discussing the difference between Neya and Padaparama. So as you can see, for these 4 kinds of people are basically the people in terms of their potential to become enlightened.
So the first kind, Uggatitanyu, has the highest potential, can become enlightened just upon hearing 1 or 2 lines of Dhamma. Vipanchitanyu has a little bit lower potential, but still pretty good, because that person needs to hear a few more lines and also becomes enlightened. We are here talking about becoming a stream enter, not an arahant. Then the third and the fourth are very different. The third one needs guidance. So that person needs meditation instruction and needs explanation and correction of views and help. Okay, help in various ways. And it will depend on the past karma of the person, on the past practice that the person has done, as Buddhist practice or as other practice, observing the body as repulsive or whatever else. Then that past karma will influence the potential to become enlightened in this life, whether it's bigger or smaller. And then we have pada parama. Okay, it's a joke. Pada parama is a joke. Like you have Sutta Buddha, it's also a joke, but somehow I see many monks don't take it just so seriously. They really want to become Sutta Buddha. But when I read the Pali scriptures, I read something else. I see something else. They see Sutta Buddha as, wow, he's actually Buddha. He's just Sutta Buddha, but still, he's Buddha. The word Buddha is there. And I just don't see it that way. I just don't see it that way. For me, Sutta Buddha is a joke. It's a joke. The Buddha is joking. The Buddha actually himself didn't use this word, but I think like the commentary of the great masters, they were joking. Wow, you think you're Buddha because you have memorized all of the Tipitaka, but you're actually nothing because you don't have any experience. It's as if your little child takes spectacles, what spectacles, glasses on the eyes, and you'll say, "Wahaha, you look like a professor." It's the same thing. It's a joke. Oh, my little child is like a professor. Not because the child is like clever or because the child finished, degrees, but because the child is wearing glasses. How useful is that for being a professor? Zero. Sutta Buddha is somebody who has memorized all of the Tipitaka. That means he is like the Buddha because he has the knowledge, but only through the knowledge, not because he or she would have that wisdom, that experience. And the Buddha openly criticized those who memorized the Tipitaka and did not have meditation experience. For example, in Dhammapada story for Dhammapada verse 282. Dhammapada verse 282 story. You need to be careful. It's a story, not the verse. So in Dhammapada 282, we have this famous story of Tucchapotthila. Tucchapotthila. Okay. Why is he Tuccha? Oh no, do you know what that means? Tuccha means empty. Actually, we know him as Tucchapotthila because we read the story, but he was not known as Tucchapotthila in his time. He was known as the great master Potthila. Potthila is his name. Not Tuccha is not a name. Tuccha means that he's empty, that he knows nothing. So Tucchapotthila actually is just the great master Potthila, with the little details that he's empty. Who said that the great master Potthila, there are two great masters like that. Anyway, the Buddha is calling the great master Potthila, who has memorized many Pali texts, much more than me or anyone here. Whether it was the 3 books of Digha Nikaya or the whole Tipitaka, that I believe is not important here. He memorized many Pali texts, and he had many students who became arahants. That was the great master Potthila.
Who would ever dare to call him tuchha, empty? The Buddha. The Buddha himself called Venerable Potila tuchha Potila. Why? Because Venerable Potila did not have any jhana attainment or nibbana attainment. And if you don't have any jhana or nibbana attainment, well, then that means you don't have any attainment. And in terms of the attainment, you are empty. Because you have what? No attainment. And that means you are empty in terms of the attainment. Does it make sense? So the Buddha calls the great Master Potila the empty Potila. And Venerable Great Master Potila, after he was called Tuchha Potila by the Buddha himself, he was thinking, why does the Buddha call me empty? I have memorized so much of Pali scriptures, and I have so many students, and they're so successful. How come the Buddha calls me empty? And he realized, that's probably, and he was thinking, that's probably because he didn't have any jhana or nibbana. So he went to the forest and he practiced. He actually, in this particular story, it's more complicated because nobody wanted to teach the great Master Potila. Suppose that I would still be a monk, and some Tipitaka like the great Yoseyado or Tipitaka 12 or 10 or 8 or whoever would come to me and say, oh, Venerable Sarana, can you please teach me meditation instruction? I'd be like, what am I going to teach you? You're a Tipitaka. And that's exactly what happened to Venerable Potila. He came to a monastery and he's like, hey guys, can you please teach me some meditation because the Buddha is calling me empty? And they're like, what are we going to teach you? You have learned so much of Pali texts. Why would we teach you meditation? Like, you would be teaching us meditation, right? And so Potila, the great Master Potila, had to ask the great monks, from the oldest one to gradually younger and younger and younger and younger until he finished up with a 7-year-old novice. That 7-year-old novice was not just your ordinary novice in your monastery. That was actually a student of a Tipitaka, by the way, of an Arahant, something like that. But anyway, he came up to the 7-year-old novice, and the 7-year-old novice said, you know what, Venerable Great Master Potila, can you go to that water? Can you go here? You see this ocean. Can you just enter that water and go all the way until you have the water right until your mouth? And then stay there for some time and then come back to me? And he's like, yes, Venerable Sir. So he went to that water. He entered into the ocean. He entered into the ocean, walking until the water is until his mouth or whatever. And then he's coming back. And then the great Venerable Master, 7-year-old novice, is telling to the great Master Venerable Potila, okay, so that means you have passed the test of humbleness, and now I will give you instruction to meditation. And then he recited to him a sutta that he probably already recited 1,000 times from his memory. He recited to him the sutta of, I don't know how's that sutta called, but in that sutta you learn that you consider the mind and the senses as holes in an anthill. And in that anthill, you have there 6 holes, Holes, 6 holes. And a lizard went into the anthill and you want to catch the lizard. So what are you going to do? You will cover 5 of the holes and wait at the 6th hole until the lizard gets out, and there you catch it. So that's the simile given by the Buddha.
Probably Venerable Potila already have memorized it and already knew it, already recited it from his memory thousands of times, because that's what you do when you memorize scriptures. But that's not important. The point here is that the novice gave him teaching which was just so totally normal. At least today it's normal. I don't know whether at those times it was so famous, but today it's very famous. And so Venerable Great Master Potila started to observe his mind, because the sixth hole is the mind. So he was observing his mind, and he became an Arahant. Okay, so that's where you have the difficulty to recognize. Are you Neya or are you Padaparama? So are you somebody who can be led and become enlightened, or are you somebody who... Tao has problem. Can you hear me? Yes, teacher, you can continue. You can hear me. So, or are you somebody who needs to memorize, 3 books of Pali text, which would be something about like at least about 1,000 pages? If I think Venerable Potila memorized about the Digha Nikaya, so that would be about 1,000 pages of Pali text. So suppose that you learn, you memorize 1,000 pages of Pali text, but you did not really attain anything. You did not really attain anything, and you live in the Buddha's time. And you meet with the Buddha. The Buddha is, next doors in your monastery. You still didn't attain anything, but you have memorized 1,000 pages of text, just the amount. Of course, in the Buddha's time, they did not have books to memorize from. They would learn from hearing. So then it's very difficult. Are you Padaparama or are you Neya? Are you somebody who will memorize texts and not understand through experience? Or are you somebody who can be led and become enlightened even without memorizing so much? And the story of Venerable Potila complicates it so much, because he memorized so much of text and he didn't have any experience. And then he agreed to be guided, and somehow he became enlightened so fast. So you may see many people, who have memorized scriptures, who know Dhamma so well, but they have not achieved any enlightenment. It doesn't mean that they're Padaparama. Maybe it just means that they didn't have the right teacher. So are you Padaparama or are you Neya? I don't know. But I think it doesn't matter at all. Because whether you are Padaparama or Neya, whether you can become enlightened or not, it is a very good idea to engage in dana, generosity, sila, morality, bhavana, meditation. And at the same time, I would, of course, recommend to memorize some Pali texts. Very good. Very good. You can memorize them, then you forget them, then you memorize some others, then you forget them. It's a lot of fun. And then you talk about them, then you think, oh, I remember it so well. And then you open the book. It's totally different. So it's so much fun to learn. But the main point here is that if you learn, you can then share. And the more you learn, the better you share. Okay? And if all of us learn, well, then we are not dependent on whether this guy is accurate or not, because I will learn myself too, right? So this guy is telling me something, I will check it out. Okay, interesting. I believe it or I don't believe it, or I understand it, I don't understand. We all grow. Okay, I, for example, disagree with some things in commentaries. You, for example, believe everything that is in commentaries. And what? What does that change? Nothing. So I think that commentaries sometimes support sensual pleasures, and sometimes I don't think that. Maybe tomorrow I will change it. And what? What does it change? Nothing. We all study. We all learn. We all grow. So you are learning from me some ideas. A little bit like ChatGPT, Like you search something in ChatGPT, do you believe it? You should not. But it's a good idea. It's something that helps you, get your questions better asked.
Sometimes, you know, our progress is not about getting answers, but refining our questions. And if you take your Dhamma practice as refining your Dhamma questions rather than searching for answers, it will be very interesting. And it will not be that much disappointing. Because we all want these answers so much and we just don't get them, right? So if you take Dhamma practice as refining your questions, then it's so interesting. Then you're like, okay, so I have this question, okay, I got this answer, but wait, it doesn't answer something else. So then your question changes a little bit. Or you shift your focus from something that was basic to something that's more advanced. Or from something that is so common and something into something that's more rare, that's rarer. So I would like to suggest that as you are practicing, whether you are Neya or Padaparama, you do memorize texts, you do practice meditation, but do not expect anything. Enjoy the path. Enjoy the improvement, how things are getting better and better and better. And then if your karma is sufficient, well, you will become enlightened. So because the time's up, I think I will dedicate myself to something else. But let me see whether Mala Theri has something to say before we translate what I've just said. Dạ vâng, xin mời chị Marasavi. Dạ, con biết ơn Ngài, và hôm nay con học chánh kiến thì con có con chia sẻ về cái thư thực tập của con là con thấy rằng là con có cái niềm tin về Đức Phật và có quyết tâm trước thời thiền và có niềm tin vào Ngài, vào Thầy của mình và vào người hướng dẫn, và con quyết tâm giữ giới. Thì con thấy là hôm nay cái bài chánh kiến á, thì con thấy là khi mà con thực hành tự nhiên theo điều mà con tin tưởng, suy nghĩ đúng, thì con thấy rằng là con có cái kết quả nó tốt hơn trước đây. Và hôm nay cho con hỏi với Ngài rằng là con cũng đã từng thực hành định bằng cái hơi thở, là đối tượng là hơi thở, cho nên là trong quá trình mà con định bằng quán bó cơ á, thì con có cái thắc mắc, và con có cái tác ý muốn hỏi Ngài là tại sao lại quán bó cơ thay vì quán hơi thở. Đó là việc thứ nhất. Và trong quá trình mà con thực hành á, thì con bị phóng tâm á, thì thỉnh thoảng con vẫn bị cái kinh nghiệm cũ là con vẫn hít thở và để mà kéo tâm trở về lại với thân. Thì con vẫn thấy là nó vẫn hiệu quả trong cái quá trình thực hành của con. Và việc thứ nữa là Ngài giúp con và cả nhà là tại sao lại quán hành uẩn lại quan trọng, và giải thích thêm cho con về cái mối tương quan giữa duyên, giữa các cái hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Và thỉnh thoảng thì con hay bị nhầm lẫn giữa cái tưởng uẩn, là con hay nhầm lẫn giữa cái vọng tưởng, tưởng tượng và suy tư. Cho nên là khi mà con quán á, thì nó nhanh quá, những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng, thì nó đến nhanh và nó đi cũng rất là nhanh. Cho nên là ngày hôm nay thì nhân cái ngày mà được học chánh kiến, thì con xin Ngài giải thích làm rõ giùm con để các cái thời thiền tiếp theo được tốt hơn. Con biết ơn ban tổ chức ạ. Cảm ơn Tị Hoa. The teachers, like I'm very grateful to practice under your guidance. When we practice, I have faith in the Buddha,
I have a strong determination before the meditations, and we have faith in you and all other assistant teachers. So I think that's why, along with the right view, I can practice better and better day by day. And here I wanted to ask you questions like I have I often practice the anapanasati before I practice with the breath, and I wonder why you choose the meditation objects like the muscles meditation rather than the breath meditations. Because when I have some thought when meditation, and I often, I contemplate my breath, and then I can take then I will bring my mind back to the present. This is my old experience, and until now I also use this experience in the meditation sessions. And another point here is about the five aggregate. It's like let's see. It's like So I the think these are perception. like, Yes. yes. She want to ask So about the perceptions. I thought that these were like questions related to the topic that I talked about. It's totally off topic, and also we do not have the translation for what I just explained about Neya and Padaparama. So this is like totally off. You can tell Tutam, and Tutam can add it into the questions, and people will be voting on that, and I can answer when the time comes. Thank you very much, Deng Tao, for being patient with me with my long texts. I think it will be a good opportunity to ask you. So sometimes I speak like in a long stretch. The advantage is especially for the audience here and for me. So the audience like speak in English, so they like turn off and enjoy their time. Turn off the mind, not the camera. And then when you start to translate, they enjoy, continuous stream of Dhamma, uninterrupted. As for me, of course, at the time when you are translating, then I can turn off. So it's just so amazing. For you, of course, it's the worst, because you have the load of the English, you have to remember it, everything, or write it down and remember your notes. And also then you have to translate. So you are, of course, paying attention throughout the time, plus using your memory to the maximum. So I wanted to ask you about, what do you think about this? Would you be more appreciative if we translate piece by piece? And I also would like to give the opportunity to the others here in the audience. What would you prefer? I think that it's okay to a long term. So yes. Okay. Are you able to can you manage to write all the notes? Yes. So you can Well. this. Okay. Sometimes, I teach in shorter stretch because I want to, it's a little bit like emphasis, and then I expand on it. So it's like a little introduction, comes through little pieces, and then I expand on it in large portions. What about the others here? Would you like to vote by raising your Zoom hand if you would like to have the translation little piece by piece? Dạ vâng, thưa quý vị, rằng trước khi con đi vào dịch phần trước về 4 hạng người, thì Ngài có hỏi rằng là trong Zoom thì quý vị mong muốn rằng là Ngài nói từng đoạn nhỏ, và sau đó thì phiên dịch sẽ dịch từng đoạn nhỏ, hay là mọi người muốn là Ngài nói một đoạn dài, sau đó thì chúng con sẽ phiên dịch cả một đoạn dài. Thì nếu mà quý vị nào mà
mong muốn rằng là chúng ta vẫn giữ cái cách cũ, tức là vừa rồi Ngài vừa nói một đoạn rất là dài, sau đó thì sẽ đến lượt phiên dịch sẽ dịch một đoạn rất là dài. Thì nếu mà quý vị có đồng ý và tiếp tục cái phương thức này thì quý vị có thể giơ tay. Còn quý vị nào mong muốn là chia nhỏ lại thì quý vị sẽ không giơ tay. Okay, so we have 3 people, 4. That's not many. Okay, so I think we will stay with the long stretch. Anyway, there's no way to get to half or more than half. So we'll keep with the long stretch. Thank you, everybody. Teacher. Yes. The people who raised their hands that they agree that we will you will speak like the long text, and then the translator will translate. It means that people don't raise their hand. They would like to hear like piece by piece, like the short one. Mm-hmm. It means the one who raised their hand is the one to keep the same as now we do. Mm-hmm. So I'd say that's how do you call it? There's a word for that. That's a nice word. Anyway, doesn't matter. So I can see that the votes are actually increasing anyway. May I suggest, dear teacher? I agree that like when you speak the long one, the content is completed and it's easy to catch the idea. But can you please like cut it into into 2 parts, for example, like whole part, like long part, like you explained about Neya. So I think that is it better if we can hear a half and then Thảo Đường translate, and then we can hear a half. Like you can give the main point, like 2 points first and then 3 points, for example, like that. So it's not too short, but like it's not too long for us to especially for people who don't know English. So they will curious about what you say, and they can wait for a long time to get the idea from you. And it's easy for us to understand even your expression, for example, your facial expression or some expression by look at you. So easy to get the idea and catch the main point from your explanation. So I think that is still too long. I think what would work better is maybe like if I have a time limit, and then let's say I speak like 3 minutes, and then whatever I want to speak will be after the translation. Yeah, that would help. How about Thảo? What do you think about? And it's like a stream of thought, and whenever we cut right or in the middle of the stream of thought, sometimes you will be forget, or you will forget something that you want to say. So that's why I think that it's okay to talk in a long paragraph, but it's also have a problem. Like Thutham said, it's like when you smile, when you're happy, and other you don't know why are you smile and why are you happy. And I realized one point, like when the translators translate the long text like this, we usually have the mid text. We miss something in your detail. So I would like to suggest that if we can decrease our qualifies of like translation. So I suggest that we can stop at not too long part, and the translator can translate completely your expression, your explanation. I see, and also can maybe ask me if they didn't understand something. Let's try. Let's try. I think without the time limit, it will not work, however.
So I can have, maybe I can take like 5 minutes time limit. And within the 5 minutes, I would say whatever I want to say. Then that would be translated, and then I will continue another 5 minutes. Thank you, teacher. Okay, thank you everybody for coming today, and I hope to see you again next week. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, teacher. Dạ, trước khi mà em thảo dịch thì cho con xin một vài đôi lời, đó là cái câu hỏi của chị Theory thì sẽ được chúng con thu thập lại để mà viết vào trong bảng câu hỏi để có thể được ngài giải đáp trong buổi sau, bởi vì câu hỏi của chị cũng cần thời gian để giải đáp, và cái phần dịch phía trước của cái câu hỏi phía trước vẫn chưa được chuyển ngữ xong ấy, cho nên là ban tổ chức được ngài đề nghị là sẽ tiếp tục với cái phần dịch nội dung mà câu hỏi ngài vừa giải đáp. Rồi sau đó cái câu hỏi của chị Theory sẽ được ghi lại để hỏi và giải đáp trong buổi sau, hoặc là đưa vào trong chủ đề để mọi người vote để mà được đưa vào trong pháp thoại theo chủ đề ạ. Dạ. Nhờ Thảo dịch nốt cái phần câu hỏi phía trước 4 hạng người hang đắc chứng đắc. Dạ, các quý vị thiền sinh, chúng con có gửi link câu hỏi và link thỉnh pháp thoại ạ. Thì mọi người có thể gửi câu hỏi và link pháp thoại trên đó để chúng con có thể sự chuẩn bị tốt nhất trong các buổi pháp thoại. Con xin phép được dịch phần còn lại của bài pháp thoại. Chúng ta vừa nói về hai hạng người đầu tiên, chính là hạng người Okatitanu, là người có trí tuệ rất là nhanh và họ có thể chứng đắc chỉ sau tầm 1-2 lời pháp thoại. Sau khi lắng nghe chỉ có 1-2 bài pháp thoại, 1-2 câu ngắn. Hạng người thứ hai sẽ là Vipanitanu. Thì hạng người này cũng vậy, có khả năng chứng đắc mà chỉ nghe cũng một đoạn ngắn thôi. Nếu mà ở phía trên chỉ nghe 2 dòng thì ở phía dưới họ chỉ nghe một câu kệ khoảng tầm 4 câu. Ở đây còn lại hai hạng người còn lại chính là Neya, là hạng người mà cần phải có sự hướng dẫn, và Padaparama là hạng người mà khó có thể chứng đắc, không thể chứng đắc trong kiếp sống này, mà họ chủ yếu là sẽ học về văn chủ yếu, tức là về các về chánh kinh và ngôn từ, về kinh tạng là chủ yếu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy 4 hạng người này được sắp xếp theo cái thứ tự và khả năng mà có thể chứng ngộ được. Và ở đây chúng ta sẽ nói đến là dự lưu quả, tức là quả thánh đạo thứ nhất, thánh quả thứ nhất. Thì ở đây hạng người thứ nhất thì có tiềm năng nhất và tiềm năng cao nhất, dễ dàng chứng đắc nhất, đó là Okatitanu, mà người có thể chứng đắc chỉ sau 1-2 câu kệ. Và hạng người thứ hai mà sẽ thấp hơn một chút, cái khả năng chứng đắc thấp hơn một chút, tuy nhiên thì cũng rất là với cái tuệ giác rất là tốt, vì là Vipanchipatanu, tức là họ có thể chứng đắc sau tầm là 3-4 câu kệ mà thôi. Và hạng người thứ ba và hạng người thứ tư. Hạng người thứ ba là Neya, là người sẽ cần phải có sự hướng dẫn. Họ sẽ cần phải có sự hướng dẫn về các thiền tập về trong thiền. Họ có thể hướng dẫn về khi mà thiền tập, hoặc là hướng dẫn để trả lời các câu hỏi vướng mắc trong khi lúc thiền tập. Và những điều này có thể thành tựu hay không thì cũng sự phụ thuộc vào nghiệp quá khứ của những người đó. Và hạng người thứ tư đó chính là Padaparama, là những người mà không thể chứng đắc vào ngay trong kiếp sống này, và họ chủ yếu là sẽ học pháp về văn là chủ yếu, văn tư tu thì chủ yếu là học về văn, về các kinh. Thì ở đây có một khái niệm là Sutta Buddha, tức là Đức Phật, người mà thuộc lòng tất cả những bài kinh. Thì đây nó giống như là một câu chuyện cười. Ngài nói rằng đây giống như một câu chuyện cười khi mà một vị được coi là Đức Phật, tuy nhiên thì họ nhớ tất cả tam tạng, tất cả những cái kinh điển, mà không hề có một cái kinh nghiệm thiền, không có một cái chứng đắc nào, thì nó không đúng, và những người này sẽ không được gọi là Đức Phật. Nó giống như là một đứa trẻ mà đeo kính, trong khi đó thì chúng ta đùa rằng là đứa trẻ đấy trở thành là một giáo sư. Thì rõ ràng đây chỉ là một câu chuyện cười thôi. Đứa trẻ đó nhìn giống một vị giáo sư vì
đứa trẻ đấy đâu kính. Tuy nhiên thì về kinh nghiệm của một vị giáo sư, thật chất thì đứa trẻ đó không hề có bất kỳ một kinh nghiệm gì về một giáo sư cả. Tương tự như vậy, về một người mà biết tất cả tam tạng kinh điển không thể nào là một Đức Phật được, vì vì cái khả năng chứng ngộ cũng như là cái khả năng, cái kinh nghiệm của họ hoàn toàn khác. Ngay cả Đức Phật thì Đức Phật đôi khi cũng nhắc đến, và ờ, nhắc đến một vị nhắc đến các vị tỳ kheo mà, và phản ánh chê trách các vị tỳ kheo mà chỉ biết học về học kinh điển mà thôi, mà không chuyên chú tâm về việc thực hành. Như trong Pháp Cú câu chuyện 282 nói về một vị tỷ khưu tên là Tucha Potila. Tucha là trống rỗng, Potila là tên của vị tỳ kheo đó. Thì ở đây Potila là một vị giáo thọ rất là nổi tiếng. Vị ấy thời ấy rất là nổi tiếng vì có rất nhiều học trò, và thậm chí có rất là nhiều học trò đã đắc A-la-hán. Ừm, và vị ấy nhớ rất nhiều về kinh điển Tam Tạng, ngài ấy biết rất là nhiều. Tuy nhiên thì gợi lên, nhưng mà Đức Phật đã gọi vị ấy ra là Tucha Potika, tức là Potila trống rỗng. Thì vị ấy có khởi sinh một thắc mắc là tại sao Đức Phật lại gọi mình như vậy? Tại sao chính Đức Phật lại gọi ta là Tucha Potika? Thì vị ấy nhận ra rằng, tại vì vị ấy không hề có bất kỳ một chứng đắc nào, vị ấy không có một chút kinh nghiệm nào. Vì vậy mà không đạt được một tầng thiền nào. Vì vậy mà vị ấy quyết tâm mà đi vào thiền, đi vào rừng và thực hành thiền. Tuy nhiên thì không không có một sự hướng dẫn nào cả, không dưới một sự hướng dẫn nào cả, vì hầu hết các học trò của vị ấy đều nghĩ rằng là vị ấy, một người học như vậy, một người biết được rất là nhiều kinh điển như vậy, thì làm sao mình có thể đưa ra một cái sự hướng dẫn được. Ví dụ như là khi mà nếu mà thầy còn là một vị sư Nghe chẳng được hạn, Thảo ơi. mà Thảo ơi, không nghe được em, không nghe được tiếng em. Nghe mà. dạ vâng, dạ vâng. Nghe đấy. Nghe. Và Vậy là mạng của chị đó, chị xin lỗi. Rồi em nói tiếp đi em. Và ví dụ như là khi mà thầy còn là một vị tăng chẳng hạn, mà các vị tam tạng 10, tam tạng 12, ngài vị tam tạng thứ 8 đến và hỏi ngài rằng là vị tỷ khưu, có thể đưa cho tôi một đề mục thiền hay không, thì tất nhiên là tôi sẽ có một suy nghĩ trong mình rằng là đó là một vị tam tạng, thì làm sao mình có thể đưa ra một cái đề mục thiền cho các vị ấy, vì các vị ấy biết quá nhiều, đã học quá nhiều. Và sau đó thì vị Potila này có gặp một vị Sa-di 7 tuổi, đã có chứng đắc. Thì với một người mà 7 tuổi mà đã có chứng đắc thì chứng tỏ là vị ấy đã cũng có tuệ chi rất là mạnh mẽ trước đó. Và vị ấy nói với vị Potila rằng là hãy hãy ra biển, hãy đến khu nước vùng bên kia, và hãy đi vào trong nước cho đến khi nước ngập đến miệng của vị ấy, rồi hãy quay trở lại. Ờ, thì đó là một phép thử trước khi đưa ra một đề mục thiền cho vị ấy, và ngài Botila đã đến bên dòng nước và đã làm y như vậy. Và sau đó thì phép thử đã được hoàn mãn, và vị đấy là vị Sa-di 7 tuổi. Vị tỳ khưu 7 tuổi đó thì đã đưa ra một đề mục thiền cho vị Potila đó. Và vị ấy, đề mục thiền này có được nói trong một vài kinh mà thầy đã không nhớ rõ tên, và nó nói về việc là chúng ta sẽ quan sát cái tâm giống như là 6 cái lỗ hổng tương tự. Giống như là chúng ta bắt một con chuột chuỗi chẳng hạn, thì để bắt được nó chúng ta phải đóng hết cả 6 cái lỗ còn lại, và 5 cái lỗ còn lại vào, và chỉ để cho nó chui ra vào một cái lỗ thôi. Đó là một cái cách mà vị tỳ khưu kê hướng dẫn cho vị Potila như vậy. Ừm, và vì vị Potala đó rõ ràng là một người mà biết rất là nhiều kinh điển, và biết rất là nhiều chánh kinh, nên là kể cả việc tụng đọc lại những cái bài chánh kinh đó cũng chính là vị tụng đọc lại những cái điều gì mà vị ấy đã biết. Vì vậy mà cái thực hành đó thì nó khá là không không quá phức tạp. Tuy nhiên thì sau đó thì vị tỳ kheo Potila đã quan sát tâm, và sau đó đã chứng đắc được quả A La Hán.
Như vậy thì ở đây với bất kỳ một ai đó, thậm chí người đó biết rất là nhiều về Tam Tạng Kinh Điển, biết đến tận 10.000 cuốn sách về Pali mà không chứng ngộ được bất kỳ điều gì cả, thì điều đó cũng không nên không không được ca ngợi. Và rất là khó để chúng ta có thể biết rằng là chúng ta thuộc về hạng người nào, chúng ta thuộc về hạng người Neya hay là chúng ta thuộc về hạng người Parama. Tuy nhiên thì điều đó thực sự cũng không quan trọng, vì nếu mà chúng ta thuộc hạng người nào thì điều quan trọng của chúng ta bây giờ vẫn là chúng ta trì giới, chúng ta bố thí, chúng ta làm những điều việc thiện, và trong khi mà chúng ta làm những việc thiện đó chúng ta vẫn tiếp tục thực hành thiền. Ừm, Và đó là điều mà thầy muốn nói ở đây. Chúng ta cũng trong quá trình đó chúng ta cũng học là Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta cũng học Chánh Kinh thống Pali, rồi chúng ta cũng sẽ quên, rồi chúng ta lại học lại, rồi chúng ta quên, rồi chúng ta lại học lại. Đó là một quá trình cũng khá là thú vị. Như vậy thì chúng ta đều học như vậy và chúng ta sẽ cùng trưởng thành cùng nhau, cùng lớn lên, cùng trưởng thành trong Pháp cùng nhau. Vì vậy mà khi mà chúng ta thảo luận bất kỳ một vấn đề gì thì chúng ta có thể có những ý kiến trái chiều nhau. Người này thì mong muốn điều này và người kia mong muốn điều kia, tùy vào khả năng và sự nghiên cứu của từng người. Ví dụ như là thầy có một số sự bất đồng trong việc thảo luận về chú giải, thì người này sẽ đồng ý và người kia sẽ không đồng ý. Ừm, nó Điều này không sao cả, vì chúng ta đều đang đi trên con đường mà chúng ta cùng nhau phát triển để học pháp, hiểu pháp. Nó giống như là chúng ta làm việc với ChatGPT chẳng hạn. Khi mà chúng ta hỏi một câu hỏi lên ChatGPT thì đó chỉ là một cái câu hỏi để chúng ta một cái câu trả lời để chúng ta tham khảo thêm, mà chúng ta không hề hoàn toàn tin tưởng vào, hoàn toàn tin tưởng 100% về cái câu trả lời đó. Ừm, Như vậy thì hãy thực hành giống như là chúng ta đang đi tìm câu trả lời, và dần dần thay đổi và đổi mới câu trả lời, tinh chỉnh câu trả lời tùy theo cái kinh nghiệm và trải nghiệm của chúng ta. Nếu mà chúng ta mong mỏi câu trả lời quá sớm, hoặc là mong mỏi có một câu trả lời thích đáng ngay lập tức, thì điều đấy sẽ là gây ra nhiều phiền phiền não cho bản thân chúng ta. Thay vì vậy thì chúng ta sẽ tìm cách để làm sao tinh chỉnh cho câu trả lời phù hợp với từng hoàn cảnh, phù hợp với trình độ kiến thức cũng như là kinh nghiệm của chúng ta và trong từng thời kỳ. Và khi đấy thì chúng ta sẽ thấy cái quá trình học pháp, hành pháp nó sẽ thú vị hơn và nó sẽ hấp dẫn hơn. Và vì vậy mà khi mà nhà muốn kết kết bài rằng là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta không chỉ nhớ cái Tam Tạng Kinh Điển không thôi, mà chúng ta sẽ phải thực hành nữa. Và khi mà thực hành chúng ta sẽ không mong cầu bất kỳ một điều gì cả, chúng ta không mong cầu quá là nhiều về mọi thứ, và chúng ta sẽ và từ đó chúng ta sẽ tạo một sự yêu thích trong quá trình pháp học phát hành của chúng ta. Và tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của chúng ta, và khi chúng ta đã đủ quả, chúng ta đủ thuận duyên thì chúng ta có thể chứng đắc được các tầng thành đạo và thánh quả. Đó là tất cả những gì mà ngài muốn nhắc đến trong bài pháp ngày hôm nay. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Dạ. Chúng con thành kính tri ân Thiền sư đã ban bố pháp thoại hôm nay. Kính tri ân Thảo đã giúp đại chúng chuyển ngữ tiếng Việt, và kính tri ân toàn thể quý vị đã tham gia buổi học hôm nay. Chúng con xin kính chào quý vị, hẹn quý vị vào buổi pháp thoại hôm sau. Chúng con xin được kết thúc Zoom ở đây. Xin tri ân ngài thiền sư và ban tổ chức, ban phiên dịch mời quá ạ. Dạ, Sādhu, Sādhu, Sādhu. Chúng con xin được kết thúc. Dạ.